লং প্রসিডিউর দেখতেছিলাম, ইনস্টলেশন ভিডিও। They have a very clean installation process video. এতক্ষণ আমি এটা দেখলাম প্রায় কয়েকবার, মোটামুটি মুখস্থ হয়ে গেছে। ওকে, লেটস স্টার্ট। ওকে, অলরাইট। কি দিয়েছে আমাদেরকে? স্পাইজেনের এটা হচ্ছে ডাস্ট রিমুভাল স্টিকার, মানে 4টার মতো মনে দেয়। এটাতে হচ্ছে পিল অফ করে। এটা হচ্ছে সেই জেলটা যেটা দিয়ে স্প্রে করতে হয় ফোনের স্ক্রিনে, প্লাস যে পলিটা আমরা লাগাবো। পলি বলা যায় না, মেবি মেড আউট অফ পলিকার্বনেট, আই ডোন্ট নো, something like nanotechnology. ওকে, সো ওরা বলতেছে যে এটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট কাজ করে। আমি এরকম রিভিউ পেয়েছি, তাই ট্রাই করতেছি, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর আমার এখন। দিস ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। ওকে, গুড। আচ্ছা, ফোনটা আমি অফ করে ফেলি এখনই। পাওয়ার অফ করতে ভুলে গেছি, রেজিস্টার দিয়ে ফেলছি। ওয়েট আ সেকেন্ড। Now it's power off. Here we go. কেসটা খুলে ফেলি। কেস লাগিয়ে আসলে ঝামেলাই হয়ে যায়। এটা স্পাইজেনের কেস, ইউ ক্যান সি স্পাইজেন নিও হাইব্রিড কেস এটা। ওকে, this is gonna be a long video, I think. Okay. আমি একটু ক্যাজুয়ালি ভিডিও করি আসলে, অত এক্সপার্ট না। আচ্ছা, এটা দিয়ে মুছতে হবে, এটা মোছার জন্য দিয়েছে। আর এটা দিয়ে হচ্ছে পানিটা বের করে ফেলার জন্য, মানে যে জেলটা দেয়। আমি এটা করে ফেলি, আগে একটু মুছে নিই। সাইডগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ সাইডগুলোতেই আসলে বেশি প্রেশার পয়েন্টে কাজ করে। উপরে তো জাস্ট এই যেমন, আচ্ছা ইনস্টলেশন, এইটাই এখানে হচ্ছে ইনস্টলেশন ভিডিওটা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এখানে সাথে ইনস্টলেশনের সব প্রসেস দেওয়া আছে, সম্ভবত 2টা দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, 2টা, এটা একটা আর এটা একটা। তো আমি একটা রেখে দিব, পরবর্তীতে যদি কখনো ইউজ করতে হয় তাহলে আর কি করবো। এটা আপাতত রেখে দিলাম, ঠিক আছে? ওকে, এটা নিচে রেখে দিতে পারি বেটার ফ্রিকশনের জন্য। ওকে, গুড। এভাবে করে নিলে মনে হয় গ্রিপটা পেতে সহজ হবে। রিমুভাল টুল দিয়ে আমরা হচ্ছে একটু, এই যে এখানে আরও কিছু যে মোছার পরেও কিছু কিছু কণার মতো পড়তেছে, এগুলো হচ্ছে ক্লিন করব। দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, বেশ কিছু ইয়ে আছে, ওগুলো ক্লিন করতে হবে। এটা এইভাবে নিয়ে
আঠাটা জাস্ট এইভাবে। Today we're going to take a look at the NeoFlex. Now the NeoFlex is a little bit different than some of the other protectors that we've reviewed and the channel that are glass using. এই প্রসেসটা কমপ্লিট করার সাথে সাথেই হচ্ছে মানে স্প্রেটা দিয়ে ফেললে ভালো। Not one, but actually two film protectors. Here you go. আমি আরেকবার ক্লিন করে নিচ্ছি তারপরও ফর সেফটি পারপাস। সেফ থাকার আসলে মাইন্ড নেই। ওকে, হিয়ার ইউ গো। কিছুটা হাতেও নিতে হবে, কারণ এই হাত দিয়ে তো কাজ করতে হবে। এটা একটু ছড়াই নিলাম যাতে কোনো বালি কণা আর না টানে মেন হয় না। ওকে, আই থিঙ্ক ইটস গুড টু গো। আমরা তো এইটা বের করেছি। হ্যাঁ, ওকে, এটা আমরা আস্তে আস্তে সাবধানে খুলে আনবো। ফাইনাল লাগবে না। ওকে, একদম বরাবর যাচ্ছি আসলে, এই জন্য একটু সময় লাগাচ্ছি। আই হোপ কোনো ভুল হবে না। এইভাবে লাগানোর পরে এভাবে আস্তে আস্তে করে মুভ করা যাবে। ঠিক আছে, আমি এখন আস্তে আস্তে মুভ করব। প্লেসমেন্টটা শেষ করার পরে হচ্ছে গিয়ে মানে ফাইনাল ইয়েতে যাব। এখন হচ্ছে এটা দিয়ে আস্তে আস্তে পিল অফ করতে হবে এইভাবে মাছ বরাবর, লাইক দিস। হ্যাঁ, মাছ বরাবর আগে একটা বর্ডার করে নিতে হবে চাপ দিয়ে, দেন আস্তে আস্তে এইভাবে বের করতে হবে। এটা রেখেই করতেছি। ছোট ছোট বাবলগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। It's pleasing to watch actually. This will make it so there are no fingerprints on the film itself. Now that they're nice and wet and clean, go ahead and show. যে সাইড দিয়ে চাপ দিবেন এইটার অপোজিট দিকে হচ্ছে ধরে রাখতে হবে, সো দ্যাট এটা মুভ না করে। যদিও ভালোই আঠা, মুভ করার কথা না, still I'm not taking any chances. These things are very costly. It's nice to have a waterproof phone when you're doing this, not to worry about getting any of this liquid into your device. I give it a good 3 sprays, and it's just not sticky enough, so I'm going to give it another 2. I should say not liquid enough to move around freely on the device. So we're going to go ahead and just kind of try to squeeze out a lot of the big bubbles. Move around, just line it up right here at the top. You should be able to move freely. And you're okay to use a lot of liquid on this to help it move around. If you're using a non-waterproof device, আমার এটা একটু ডান দিকে চেপে গেছে ফর সাম রিজন। আমি আবার একটু উঠিয়ে স্প্রে করব। on the phone side, that'll help your squeegee.
camera is a protector itself. You don't have to get every single bubble out of the device either. You just want to get as much out as you possibly can. Anything that's left on the screen because it's taking longer to dry. You have a couple bumps you can see under there. either perfect Our hয়েছে microfiber cloth and run it down the edges of the phone. Press downward motion is what I was talking about to get this to stick. It actually comes up sticking a little bit faster than I thought it would. Might be because I'm using the microfiber cloth and moving it back and forth to help grip anything. The liquid is kind of pouring out as well as kind of heated up. It's a little bit of friction to help it stay down. That side is looking great. So let's start on the opposite side of the phone to help stick down this edge. We use the exact same motion with our microfiber cloth. Perfect. Now, if it is coming up, and you could possibly use your palm to help kind of pull it down, or maybe just let it sit for a minute, let it dry up, and then try to push it down again. This will go down pretty easy compared to one of the IQ liquid skins I'm doing on the S8 Plus. This edge did adhere much quicker than on that device. Do you see any little tiny white edges? এজগুলো লাগানো খুবই টাফ, সময় দিতে হবে। Anything that you see kind of that halo effect means it dust can get in there and your protector will pull much faster. Now this is a case-friendly protector, so you want to be এখন আস্তে আস্তে মুছে ফেলতে হবে। pretty happy with the way it went down. একটু ময়লা লাগবে। স্পাইজেন সেজ যে এটা 12 ঘন্টা পরে আস্তে আস্তে ক্লিন হয়ে যাবে। সাইডগুলো এইভাবে চাপ দিয়ে কতক্ষণ ইয়ে করলে লেগে যাবে। ওকে। That full 24 hours. It was looking great in the morning. My wife has been using it all day. She had it in her purse for a little bit. You can see that the edge of the protector is nice. Looking at the screen after being in a purse for 8 hours. কেস দিয়ে একটু টেস্ট করি। Into this protector. I would expect it to be a little bit more resilient than that. You can see some huge nicks. She's not super rough on phones. And this one just seems to kind of be up and scratch very easy. It's got kind of that orange Yes, effect to it. it works with the case. Putting it in the case, you can see that it doesn't lift the Thanks protector. for watching. All of that stuff runs out, but Until next time. I just can't let Thank go you. of the fact that